hapo Yesu nije kwako leo. Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Hapa Yesu mwenye pendo aniita pole, nimtolee moyo yeye nije kwako leo. Sabato ni nzuri, Sabato ni nzuri, moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Tuweze kutafuta nafasi, tupige magoti ili tuweze kupata ombi. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, tunakurudishia shukrani, sifa na utukufu kwa ulinzi na uongozi ambao umetupatia katika juma nzima. Baba, umetuelekeza katika mapito yetu, katika shughuli zetu, katika kazi zetu, katika shuleni na katika shughuli zote. Baba, umekuwa pamoja nasi. Baba, kwa njia moja au nyingine tumenenda kinyume na mapenzi yako, kwa matamshi yetu, kwa mawazo yetu, kwa matendo yetu. Tunaomba Baba uweze kusamehe dhambi na makosa yetu. Baba, tunaomba Baba utukubalie mbele zako wana wako. Asubuhi hii tumefika katika nyumba yako kutafuta uso wako. Baba, tunaomba uweze kudhihirika katika maisha ya kila mmoja wetu. Asubuhi ya leo Baba, kuna wengine Baba ambao wameamka wakiwa na changamoto mbalimbali, zikiwa ni changamoto za magonjwa, zikiwa wanaomboleza, zikiwa changamoto za njaa na maathiriko mbalimbali. Baba, tunaomba uwezo wako uweze kuwafikia katika hali zao zote, uweze kuwapatia uponyaji, uweze kuwapatia ufariji wa kipekee, uweze kuwapatia amani. Baba, kunao hata pia ambao wamepoteza matumaini katika maisha. Hebu Baba uweze kuwafikia katika hali hiyo. Baba, wahimize upendo wako. Hebu Baba, upendo wako uweze kudhihirika ulimwenguni kote, watu waweze kuona mkono wako katika changamoto zote ambazo wanazipitia. Baba, Baba, sifa na shukrani na utukufu zitaweze kurejelea Baba. Baba, tunakushukuru kwa baraka yako ya Sabato siku hii na asubuhi hii ya leo. Baba, kunao Baba ambao wengine ambao wanajiandaa kufika katika nyumba yako Baba, kuweza kujumuika pamoja nasi, kuweza kupata ushirikiano pamoja na wewe. Hebu Baba uweze kuongoza wafike salama, na Baba sote tuweze kubarikiwa na baraka yako ya Sabato siku hii. Kunao wengine Baba ambao hawataweza kufika kwa sababu moja au nyingine. Baba, wao pia Baba uweze kuwabariki popote walipo, uzidi kuwahimiza Baba upendo wako na neno lako. Baba, tunakabidhi mipangilio zote za siku ya leo mikononi mwako. Baba, uweze kutupatia Roho yako Mtakatifu. Baba, uweze kutuongoza katika vyote. Hebu Baba, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama vile ilivyo juu mbinguni, kwa vile tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu Kristo. Amen. Baba yetu aishiye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama vile juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usitie majaribuni bali tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen.
Mjambo upendo katika nyumba ya Bwana asubuhi hii ya leo. Mjambo tena. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wahudumu pamoja nami siku hii hapa mbele. Tuko na madada Debbie na Debra. Majina hizo zinakanganya kidogo. Debbie atatuletea mission reading. Ningeomba aweze kusimama na kusalamia. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Kuna Debra pia atatupatia mission reading. Atatupatia key text. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Asanteni sana. Na ningependa kumkaribisha mimi mwenyewe, kwa wale ambao hanijui, naitwa Nicodemus. Kwa niaba yangu, mke wangu mpendwa ambaye yuko pamoja nasi aweze kutusalamia. Asanteni sana. Na ningependa kumkaribisha Debbie ambaye atatuletea mission reading aweze kuendelea, na kubarikiwe sote. Happy Sabbath. Happy day. Our mission story topic of today is a unique name. On Calvin's first day at the new school, teacher saw something was different about him. Calvin sat quietly and listened respectfully while the other children talked and shouted. But that wasn't what caught teacher's attention. It was Calvin's name. Calvin is not a common name in India. It is a Christian name. At the beginning of the class, teacher said all students to introduce themselves. When it was Calvin's turn, the boy said with a big smile, "My name is Calvin." Teacher looked surprised. "Why is your name Calvin?" he asked. "It's because I am a Christian," Calvin said. Teacher looked even more surprised. Other Christian children studied at the school, but they had Hindi names. These new students had a Christian name. Teacher liked Calvin's name. Every time he saw the boy, he called Calvin by his name. He was happy. Soon, other teachers also learned Calvin's name. They also liked him and greeted him when they saw him. Calvin always, when he had greetings. How did Calvin get his name? When he was born, his parents asked the church pastor to name him. In India, Christian families think it is good for a pastor to name a child. "Let's call him Calvin," the pastor said. The name Calvin means from a famous Christian theologian named John Calvin. The pastor also gave a second name. He saw the baby smiling a lot, so he gave him a nickname. "Let's also call him Joy." So from that day, Calvin was nicknamed Joy. When Calvin was old enough, he started going to an Adventist school. He loved the school. He started in kindergarten and studied all the way through the 8th grade. It wasn't the Adventist school that he learned to sit quietly and listen respectfully. When he graduated, he felt sad. He could no longer attend the Adventist school because it didn't offer a 9th grade. He had to go in public high school. It was on his first day of public high school
that the teacher asked all students to introduce themselves, and Calvin gave his name. Today, Calvin is the only Calvin at school. He is also the only boy nicknamed Joy. But his names are not only witness. Calvin's actions also are witness. Teachers remembered Calvin is a Christian because he sits quietly and listens respectfully. His friends remembered that he is filled with joy because he is always smiling. I feel good being the only Calvin and the only Joy at school. Amen. Part of this quarter's 13th Sabbath offering will help construct a new school building for Calvin's old school in Anne. The 450 students at the Adventist school now study in an old building that was built by a German missionary in 1976. Thank you for helping give a new school to the children. Amen. Asante sana kwa fungu hilo. It feels so good to be unique. Wakati huu tunamkaribisha aweze kutupatia key text. Happy Sabbath. Happy day. The key text for today comes from the book of Psalms chapter 84. It says, verse 2, it says, "How I want to be there. I long to be in the Lord's temple. With my whole being I sing for joy to the living God." Amen. Asante sana. Imefika wakati tunataka tuweze kutawanyika katika madarasa yetu ya leseni. Sabbath school leader ataweza kutuguide, but kila mtu anajua mahali klasi yake iko. Kama kuna wageni tutaweza kupata guidance kuenda katika class zao. Tungependa tufunge kipindi hiki kwa ombi. Wale ambao wanaingia tuweze kupata nafasi. Asante, tunataka tuombe. Hebu tuweze kuinamisha vichwa wetu tupate ombi. Mtakatifu Baba uishie juu mbinguni, tunakushukuru, shukrani, sifa na utukufu kwa ulinzi na uongozi ambao umetuongoza Baba hadi tumefika katika wakati huu. Tunataka kuingia katika vipindi vingine. Tuomba Roho wako Mtakatifu aweze kutamalaki katika maisha yetu. Baba uweze kuongea nasi katika mafundisho ya leo, tuweze kukujua zaidi na zaidi vile tunavyokujua sasa. Baba, mapenzi yako yatimizwe, uwe pamoja nasi, kwa vile tumeomba katika jina la Yesu mkombozi wetu Kristo. Amen. Kumaliza lesoni zetu mapema. Kabla tujaanza, ni wageni, nataka kujua wageni. Ikiwa we ni mara yako ya kwanza kufika katika hili kanisa, na kuomba uweze kuinua mkono wako. Ni vizuri sana, tunakaribisha wageni. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, katika siku ya leo hatuna wageni. Kwa hivyo tumeweza kuombewa. Ningependa tuweze kujidivide in our various classes ili tuanze mambo ya lesoni. We have Mshomoroni, Kisauni,
Chuda hapa, Tononoka B, Tononoka A iko pale Mombasa West. Happiness class tuende pale kwa pastor's office. Happiness class tuweze kuenda pale kwa pastor's office. Bila kupoteza wakati tuweze kuanza. Watoto tuweze kupanda juu. Walimu tafadhali tuweze ku keep time.